On 6th July 2022, Srimati Draupadi Murmu, presidential nominee of the National Democratic Alliance, arrived in Shillong. Chief Minister Conrad K. Sangma, Honorable Speaker Medba Lingdo, and BJP leaders greeted the presidential nominee at Umroi Airport in Ribhoi district. लेकिन इस बार तो इस पर आप काफी जा चुके हैं ना, अभी आप मिजोरम भी हैं ना? अच्छा, मणिपुर कब जाएंगे?